Jatend piny William Ruto chiwo twak ne mokwongo kaka jatend piny e od bura ka osingo bero chumi mar piny Kenya. Ruto koni piny owacho mar oikore mar bero lwasi ahinya mar ohala e pachoka ka osehola mane osebedi ka ikawo kod piny owacho mokalo. George Bati miyo ler. E twak ne mokwongo e od bura kaka jatend piny Kenya mar abich ka oyawa yanga od bura e romo mane oyuore kod jo od bura mamalo kod mago mag Senate. Jatend piny William Ruto luwo ni piny owacho mare biro luwo chik kendo riwo Uganda Jokenya kokalo e tiyone Jokenya duto maonge akwede. I promise to lead an administration dedicated to the just and fair government of all Kenyans in order to deliver a Kenya for everybody. Certainly, service delivery under my administration shall be impartial regardless of political affiliation or voter preference. Kenya is our home, and we remain united as one strong family. E twak ne mathoth ne omulo chumi ma pachoka kod kaka inyalo ket ngima Jokenya bedo mayot. Jatend piny William Ruto ogolo chik ne migawo mar omenda mondo mi oduok piny budget ma ikomenda 222 kod 223 gi bilion 300. I have instructed Treasury to work with ministries to find at least 300 billion shillings in this year's budget so that we can remove it, because the market cannot sustain the kind of borrowing we are doing as government. Ewi weche mag hola ma piny owacho kao, Ruto wacho ni piny Kenya bedo gi peke chopo chenro mag dongruok nikech chutho omenda ma oketie budget dhi e chudo mag hola kanyakla kod chudo mag jotich. You're all aware that our total collection is 2.1 trillion, which is only enough to pay debt and to pay salaries. Everything else we have to borrow. The government members should never borrow to finance recurrent expenditure. Bende osingo ni piny owacho mare dhi chiwo lwasi makare mar ohala e pachoka ahinya ne joma yuto gi ni piny ka ojiwo telo mochung' ne choko osuru mondo mi otim tich mong'ith. Every person who sells any good or service gets to work and earns a decent livelihood enough to place them on the path to wealth through saving and investment. The hustler economy has to flourish. Affordable credit makes a huge difference in the rate of business growth. Access to affordable credit is like a magic formula. Machal kod jatend piny owacho ma okalo Uhuru Kenyatta, Ruto singo dhi nyime gi gero udi ma nengogi oyueyo. This administration will unlock housing for the nation by doing a couple of interventions. Number one, we will work on the provision of land for affordable housing, both public and private. And number two, we will provide access to affordable and stable financing for those engaged. Ewi wachoro, jatend piny Kenya William Ruto osingo kony ne Jokenya ma midhiero mar oro ogore kuomgi. As part of the response to the ongoing drought, we have embarked on distribution of relief supplies to 3.5 million Kenyans who are affected by drought in 23 arid and semi-arid counties. Mondo ne odonji chuny jo od bura, jatend piny William Ruto wacho ni dwaro nitie mondo jo od bura ogundh chike mabiro konyo neno ni omenda mag dongruok kuonde chung od bura NGCDF odhi nyime betie. Having served in parliament for 15 years, before and after the establishment of the national government CDF, I know the difference it makes is monumental. I believe there is a way CDF can be aligned to the tenets of the Constitution. In this regard, I also extend to her that both houses should also be adequately resourced for oversight duties. With regard to the Senate and its constitutional mandate, I believe the two houses should work together to set up the Senate Oversight Fund. Katubri ni jatend piny Kenya nenore ka gima ok omulo adimba kaka obiro kedo gi mibadhi. Jokenya koro keto wang'gi mar neno kaka jatend piny William Ruto
biro chopo singo ma osebedo kogolo ne jopiny. George Bati, Ramogi TV. Riwruoge ma